E agora que não, pois nosso demissionário, eleccion, acaba de deliberar com o governador, é fecha para a eleição do dia 6 de dezembro. Bem-vindo na Caya da Papia, programa informativo. Caminda conosco subi Caya e Papia conosco hendenan, puntranan com hopi tocante eleccion na Aruba. E tambe mitonan que biba de nossa comunidad. Después de escuchar a opinionnan riba Caya, nós também checo expertonan, kico, ting berdad, de loke Caya da Papia. Kico não sabe com o gobierno da traha. Vamos aqui com Caya da Papia. Com largo governo mais de cinta na Aruba. Com largo governo mais de cinta. Meta querer sempre de depender também com nada governar também na Aruba, meta sinto que se governação está bem indo bom, é da pueblo para decidir com largo governo por cinta tá. Eigenlijk a missa 4 anos. Até agora que nós não queremos que tenha lei que está bisa que não mag, por exemplo, cinta mais que 4 anos. Sobre agora que bota agora elegir governo é para 4 anos. Governo mais de cinta 4 anos. Governo mais de cinta 4 anos. E depois vou eleger a trobe para 4 anos mais. Ou vou seguir vou eleger para 4 anos. Sempre está assim, não? Nunca? Não, sempre está assim. Seguinte pergunta. Holanda pode decidir o governo de Aruba? Não, Holanda não pode decidir. Mas nós nunca não pode ter vinger in papo, não? Ja, Evelyn avisa que vai firma, tá? Dus é mesa do na Holanda oportunidade agora aqui para Holanda por decidir para nós. Meta querer acaba nossa passando em parte inanan com nosso governador com Betico Cruz, que meta querer ser todo logro hopi grande, como meta querer nos mestre queda independente como Aruba. Não. Meta querer ser bom pergunta para puntra Holanda, wat? Nós estamos de reino ainda. E tanto que muito word bada que bau di nang ting influencer riba decisão nang tumaki nang. E hopi bia nang kaya ting finger in the pap. Governador está decidir riba lei de Aruba? No. Quem está decidindo para nós? O governador tem seu chefe que está mandando a trabalho. Não. Não. Da quem está decidindo sai? Ah, não. Do parlamento. Parlamento está decidindo para nós? Parlamento, ananta traha essa strafrecht boek de nós strafrecht também está agora tratado no parlamento. O governador simplesmente sua função está para firma. O momento que agora aceitar do parlamento, no caso que o governador tem que firma, uma vez que o governador firma, é agora publicado no Staatscourant, então agora é van kracht. Você quer que Aruba é país independente? Sim. Sim. Sim? Que está sendo independente? É independente, pero ja. É independente, mas vamos lá again. Independente, pero é independente. Sim, é hang af die Holanda toch, pero nós está hasi basta lo que nós queremos. Nosso papo com Walter Veenendaal, professor de Relações de Reino da Universidade de Leiden. E hoje ele vai contar-nos pouco mais de nosso sistema constitucional. Good morning, Walter. Thank you for being on our show, Caya da Papia. I'm going to ask you some questions today. Is Aruba independent? No, Aruba is not an independent state, but it is one of the 4 autonomous countries within the Kingdom of the Netherlands. And this means that Aruba can take care of internal affairs like healthcare and education, but that there is a kingdom government which takes care of other issues like defense or foreign affairs. So what can you tell us about the constitutional system? Yeah, so I already mentioned that Aruba is part of the Kingdom of the Netherlands. Basically, the kingdom government, which takes care of issues like defense or foreign affairs, overlaps with that of one of the countries in the kingdom, and that is the European Netherlands. So basically the kingdom government is the same as the government of the European Netherlands, but there are 3 ministers plenipotentiary from each of the Caribbean countries. So Aruba also has 1 minister plenipotentiary in the kingdom government. So how much influence does the kingdom government have on our governing system? In principle, that influence is limited because Aruba is autonomous, so it can decide on its own internal affairs. But the kingdom has a role to play when it is about guaranteeing democracy and human rights. So when democracy, good governance or human rights are at stake, the kingdom government can intervene.
And we've seen that in recent years, the kingdom government has been more active in intervening, for example, when good governance or budgetary matters are at stake. So do you maybe have an example of this for me? Yes, after the COVID pandemic, when the Netherlands also gave aid to Aruba in return for some concessions, we've seen that there was a discussion about the establishment of COHO, which eventually didn't come to pass, but instead the landspakketten were established, and those are also a way for the Netherlands to have more influence in a way in how Aruba is being governed. And how can we as citizens have a say in any of this? Unfortunately, the influence of Aruban citizens on the kingdom government is very limited, and the reason for that is that the kingdom government is only controlled by the Dutch parliament, so the first and second chamber in the European Netherlands, but Aruban citizens don't have voting rights for that parliament, and this is what is called the democratic deficit in the kingdom. So it means that essentially the influence of Aruban citizens on how the kingdom is governed is very limited. And is there any way that this can change in the future? Yes, there have been several proposals to reduce or eliminate the democratic deficit in the kingdom. Last week, the Council of State came up with an advice to give Dutch Caribbean citizens of Aruba, active voting rights for the Dutch parliament. That is one solution. Another solution would be to create a separate kingdom parliament with separate seats elected by citizens in the Caribbean countries. So my last question for you is, why should we vote? Aruba is a democracy, and that means that as a citizen you can have influence on how the country is governed, but only if you vote. So if you go to vote, you can really have a say in how Aruba is governed also for the coming years. Thank you, Wouter. Papiando con los expertonan, nos asigna un tiki mas kico turta hungo un rol ding eleccion na Aruba. Nos awa kico Caya ta Papia. Pa asina abo te preparar. Pa dia de eleição, botem toda a informação necessária. Para si bo voto conta.